నా సార్ ఛార్జింగ్ పెట్టి చూద్దామా? మొన్న రాలేదు కదా. As you guys know, my scooter was not charging earlier due to deep discharge. Now I'm going to quickly charge it and check if it is fixed or not. One thing, the Hyderabad team is doing an amazing job. The bike was back in just one day. Cool. ఓకే సో దీనికి ఇట్లా అవ్వకుండా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే సార్ ఎవ్రీ 2 days ఒకసారి రీబూట్ చేయాలి. సో రీబూట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే తెలుసు, ఇది పవర్ అండ్ రివర్స్. సో ఎవ్రీ 2 days ఒకసారి మీరు రీబూట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉందో మీకు ఎగ్జాక్ట్గా చూపిస్తుంది. సో అది చూపించేది రియల్ పర్సెంటేజ్ కాదు. అంటే ఏంటంటే మన గ్లిచ్ వల్ల ఏంటంటే కరెక్ట్గా చూపించదు అని కూడా కాదు. బట్ ఒకసారి మన సేఫ్టీ ప్రికాషన్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా వెళ్తే ఆగిపోకుండా మన సేఫ్టీ కూడా చూసుకోవాలి కాబట్టి సో రీబూట్ చేసుకుంటే మనకు బెస్ట్ అనమాట. ఎగ్జాక్ట్గా మన బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది అది చూపిస్తుంది మీకు. ఓకే. So we went on a quick test ride after this. Everything was perfect. He explained me everything in detail. I guess you guys saw my last video where I didn't reboot it after I came back from a long trip. That was the major mistake, but I was too tired to do that in that particular point. So long story short, always reset your scooter to know the exact real range left in your battery. That will reset your figures on the screen. So what exactly happened in my situation is the battery went below 0%. And they tried to wake the cells, but it was not possible, so they had to replace the whole pack. So as I got a new battery pack, I asked the service manager if I could know the price of the battery if in case a potential customer has to buy a battery. But according to him, the prices are not yet out because all the scooters are under warranty right now. Most of us might think how much would this cost, at least the pickup, drop and the service these guys are giving. I had to pay nothing guys, everything was absolutely free. The Ola van pickup, these guys coming and dropping it back, giving a whole demo. As it is an initial phase and the scooters are under warranty, everything is free right now. And trust me, Ola team is doing an amazing job. The knowledge these guys have, the feedback they give us, everything is immaculate. Just that you guys have to find the right service manager. All this was happening on 31st of May. On 1st, that is the next day, I saw a few screws left in my boot. I got a feedback call from the manager. I sent him a small clip showing him what was left. He sent his team within 2 hours just to check if everything is fine or not. చూసా ఓకే పెట్టారు తీయాల్సింది మర్చిపోయారు. ఏమో లోపల ఏమైనా బ్యాటరీ ఏమైనా ఉందేమో అనేసి. ఇవి యాక్చువల్గా ఇవి స్క్రూస్ కొత్తవి పెట్టారు, దీనికి వస్తాయి ఈ కలర్ ఓన్లీ ప్యాచర్స్. ఇవి లోపల రావు, ఇవి లోపల ఎక్కడ రావు, ఓన్లీ పైన దానికి వస్తాయి. దీనికి ఎందుకు వచ్చారన్నా ఇంత దూరం కన్ఫర్మేషన్, ఎందుకంటే కొంచెం కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు అందుకే వీడియో పెట్టినా కదా మీకు. కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు కదా, సో ఒకసారి చూసుకుంటే పోయేదేముంది. కంప్లైంట్స్ నేను నార్మల్గా వెళ్ళిపోయినా, టక్ 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 సౌండ్ వస్తుంది, దిగి మంచిగా చూస్తే ఇక్కడ ఉన్నాయి. సరే లోపల ఏమైనా మర్చిపోయారేమో అని అందుకే మీకు వీడియో పెట్టినా. కొత్తది పెట్టాడు, సో ఇది తీయడం మర్చిపోయాడు. సో ఇది వేస్ట్ అన్నమాట, అవసరం లేదు. దీన్ని కాదు, లోపలిది కాదు, లోపలిది ఏమి పక్క లోపలిది చిన్నగా వస్తాయి. సరే ఒకసారి నా బ్యాటరీస్ చూపిస్తాను. లోపల బ్యాటరీస్కి ఏంటంటే చిన్నగా వస్తాయి, ఇవి రావు. ఇవి ఓన్లీ ఏంటంటే కొంచెం గ్రిప్ ఉండడం కోసం పెద్ద స్క్రూస్ వాడతాం దీనికి. బ్యాటరీకి వచ్చేటి ఇవి వస్తాయి, ఇవి రావన్నమాట. ఇవి ఓన్లీ ఫర్ ప్యానల్కి వస్తుంది, అంటే ప్యానల్స్కి గ్రిప్పింగ్కి అంటే. రెండు సేమ్ కాదు కదా? కాదు, ఇవి చిన్నవి పెద్దగా ఉంది. రైట్, లాక్ ఇంకా పెద్దగా ఉంటుంది. కూల్ అన్న, కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి కదా. నేను టెక్నీషియన్తో చేపిస్తాము, సో బై మిస్టేక్ ఒకవేళ మిస్ అయినా కూడా వేసేసి పోదామని వచ్చినాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అది దూరం రాక చిన్న చిన్న అంటే కంప్లైంట్కి వచ్చాను, చూసుకుని వెళ్దాం. Thank you. In short, the screws were left by mistake by some technician. There's no problem with that.